Good morning, dear my learners, dear students. So today I'm going to teach you about the pedagogical approaches to language teaching. Шетел тілі оқыту әдістемесі пәні бойынша бүгінгі лекциямыздың тақырыбы педагогикалық тәсілдер, яғни шетел тілін оқыту барысында қолданылатын педагогикалық тәсілдер. So if you want to look for another materials about the pedagogical approaches, you can take them from given literatures. And before beginning my lecture, I want to teach one method, and you can use it in your practice at schools and during warm-up. яғни бұл әдіс тәсілді сіздер тәжірибе жинақтау барысында ұйымдастыру сәтінде қолданылуларыңызға болады. So this method is used to check the learner's mood. яғни сіздердің тіл үйренушілеріңіздің көңіл күйін тексеру мақсатында қолдануларыңызға болатын бір әдіс тәсілдің бір түрі. So here you can use the sentence or given sentences. For example, my color mood today is because менің бүгінгі көңіл күйім мынандай, өйткені, for example, my color mood is good because I took a new dress. Менің көңіл күйім өте жақсы, себебі мен жаңа көйлек сатып алдым. Or how would you describe your usual mood? Сіздер бұл жерде немесе сіз әдеттегі көңіл күйіңізді қалай суреттей аласыз? Or what color puts you in a bad mood? Қай түс сізді көңіл күйіңізді түсіреді? Көңіл күйіңіз төмен болады, қай түсті көргеніңізде? Or which song describes your mood best? Қандай ән сіздің көңіл күйіңізді жақсы көтереді? So you can put these questions or you can use this sentence during the warm-up or beginning the lesson. So pedagogical approaches to language teaching. Learning objectives. яғни педагогикалық тілдерді үйренудегі педагогикалық әдіс тәсілдер. Және біздің оқыту мақсаттарымыз. Name all the pedagogical approaches identified in high school subject programs. Орта мектептің пәндік бағдарламаларындағы анықталған барлық педагогикалық тәсілдер. And to be aware of typical features of each pedagogical approach to language teaching. Тілді оқытудың әр педагогикалық тәсілінің типтік ерекшеліктері туралы хабардар боласыздар. And give examples of classroom practice of each pedagogical approach. Әр педагогикалық тәсілдердің тәжірибесіне мысалдар келтіру. Яғни қазір бүгінгі біздің сабағымыздың барысындағы қолданылатын оқыту мақсаттарымыз. And the last one is identify the most appropriate approach in high school teaching. Орта мектепте оқытудың ең қолайлы тәсілін анықтайтын боламыз. Before introducing my lecture, I want to show the glossary or main terms of our lecture. Яғни, лекциямызды бастамас бұрын, мен сіздерге бүгінгі қолданылатын жаңа сөздерді таныстырып өткім келеді. So, glossary. Approach and pedagogical approach. Approach дегеніміз не? Яғни тәсіл, педагогикалық тәсілдер дегеніміз pedagogical approach. Constructivism, we can translate it as constructivism. Controlled practice or prior practice, we can say. Яғни бақыланатын тәжірибе, немесе prior practice, it means еркін тәжірибе. And the last one is discourse. Яғни discourse дегеніміз бұл жерде пайымдау деген мағынаны білдіреді.
So what pedagogical approaches have you already used in your teaching practice? Яғни оқыту тәжірибеңізде сіздер қандай педагогикалық тәсілдерді қолданасыздар? So if we say about constructivist approaches, яғни конструктивист тәсілдерді үйрету барысында үйренушілер не үйренеді? Learners develop understanding of new knowledge and concepts as they interact with prior knowledge. Оқушылар алдыңғы біліммен өзара әрекеттесу процесінде жаңа білім мен тұжырымдамаларды түсінуді дамытады. And learners are active in learning process. They assess knowledge, provide evidence of their conclusions, and be critical of others. Оқушылар бұл жерде оқу процесіне белсенді қатысып отырады және олар білімді бағалайды, тұжырымдары үшін дәлелдер келтіреді және басқаларды be critical of others, басқаларды сынап отырады. And teachers use learner-centered pedagogics and act as role models for constructing and analyzing arguments. Бұл жерде мұғалімдер жеке тұлғаға бағытталған педагогиканы қолданады және дәлелдерді құрады және талдау үшін рөлдік модель ретінде әрекет етеді. The curriculum should incorporate a problem-solving approach. Оқу бағдарламасы проблемаларды шешуге көзқарасты қамтуы керек. And the next is learners and teachers should be skilled in assessing claims, and the learners should not be exclusively assessed by written tests. Бұл жерде оқушылар мен мұғалімдердің талаптары бағалануда білікті болу керек. Және студенттер тек қана жазбаша тест арқылы ғана бағаланып қоймауы қажет. And learners should be reflective about their knowledge and analyzing how it was accurate. Оқушылар өз білімдері туралы ойланып, олардың қалай алынғанын талдап отыруы қажет. And the learners should be able to participate in dialogue and cooperative learning. Яғни студенттер диалогқа белсенді қатысып, бірлескен оқуға қатыса алуы қажет. Яғни конструктивті тәсілде қолданылатын сөздеріміз, қабілеттеріміз. So what is an approach to language teaching? Тіл үйренудегі тәсіл дегеніміз не? An approach to language teaching may refer to view of language. Яғни бұларға не жатады? Ең бірінші тілге деген көзқарас. Here my example is language as a tool of communicating meaning through use of function, vocabulary and structures. So тіл функциялар кіреді бұл жерде. Then лексиканы құрылымдарды қолдану арқылы мағынаны беру құралы ретінде қолданылады. And the second is view of language learning. Here my example is language is learned through controlled practice or simpler structures. Тілді үйренуге деген көзқарасымыз бұл жерде. Мысалға тіл қарапайым құрылымдардың бақыланатын тәжірибесі арқылы зерттеледі. And the last one is classroom practice. And the example is oral skills are learned before written. Яғни жазбас бұрын, жазу қабілетінен бұрын бізде ауызша қабілеттер қолданылады classroom practice-те. And approaches, тәсілдер. Here I want to explain or to show you and explain kinds of approaches. The first is PPP approach. PPP approach, it means presentation, practice and production approach. Яғни PPP approach тәсілі, яғни презентация, екінші P-иміз біздің тәжірибе, and the last one is өндіріс кезеңі. So presentation біріншісі, екінші practice, and the last one is production. Яғни презентация, тәжірибе, өндіріс кезеңі тәсілі. The next one is lexical approach. Lexical тәсіл. Communicative approach, it means коммуникативті тәсіл. And the next one is grammar translation approach.
Grammatical аудармаға көзқарас тәсілі. The last one is clear approach. I think all of you know about clear approach. Yani clear approach дегеніміз, it means content and language integrated learning. Пәндік, тілдік интеграцияланған оқыту тәсілі. So let's revise all approaches. The first is presentation, practice production approach. The second is lexical approach, communicative approach, grammar translation approach, and clear approach. So here I can use during my lecture such kind of tasks. For example, I'll divide you into 3 or 4 groups, and each group works with one approach to language teaching. Яғни лекциямыздың барысында біз топтық жұмыстарды орындауымызға болады. Яғни әр топ бір тәсіл бойынша жұмыс жасайды. Each member of the group reads the information about the given approaches. Әрбір топтың бір мүшесі берілген тәсіл туралы ақпараттар береді. Each group through discussion fills in the provided table via share document in Google Disk presentation. Яғни әр топта берілген кесте бойынша дискуссиялар 15 минутқа дискуссиялар жүргізілуге болады. So here I want to give to the first group PPP approach, to the second group lexical approach, and to the third group communicative approach, fourth group grammar translation, and grammar or clear approach to the fifth group. Яғни 5 топқа бөліп мен сіздерді 5 әдіс тәсілдер жайлы талқылап жұмыс жасауымызға болады. And here groups present their work. So my task will be, my class activities will be such kind of sentences, and you have to find the keys or answers to these sentences. So the first is language is used to communicate about school subjects. And the second, each vocabulary item must be learned by heart. Students need opportunities to get language right before they experiment, and language must be analyzed in order to learn it. The last one is the teacher doesn't control the language that students use in tasks. So you have to find or put suitable approach to given sentences. And the keys, or we may say answers, language is used to communicate about school subjects. The key is clear approach. Each vocabulary item must be learned by heart. It is grammar translation approach. Students need opportunities to get language right before the experiment. PPP approach. Language must be analyzed in order to learn it. TBL approach, and the teacher doesn't control the language that students use in tasks is communicative approach. So in reflection, I want to put 2 questions for you. What was the most valuable information for you today? And what approaches can be used in your teaching practice? Яғни, лекциямның соңында қысқаша мен сіздерге 2 сұрақ қойғым келеді. Яғни, бүгінгі лекция барысындағы ең қажетті ақпарат қайсысы болды деп есептейсіздер? Және тәжірибе барысында қай тәсілді сіз қолдана аласыз? So thank you for all of you for your attention. So I think my lecture will be useful for you in your practice and in your learning the language in future. Thank you very
well.